Huh? Okay. You can get the marks very easily. You must try it out. You must try it out. Huh? It's more than a Scopus mark if you have 5 of them or 10 of them. Okay. And these are things that we have been doing. We have been producing different things, you know. Turn it to an OER. How to turn to an OER? Okay, listen afterwards. Okay. Go on, yeah. So this is the repository that we have. And please remember that our repository, behind it is actually JTMK as well as Commonwealth of Learning. It's very robust. Have you heard of OCW MIT USA? MIT, yeah? Massachusetts. Yeah, MIT. The repository for OER, the pakar behind it, Professor Prasad from India, came over to UMS to help set up this for us. So our repository, my dear friends, is equivalent to that of MIT, very robust. So please use it. Anything you upload here, Google search, pick it up. Google Scholar, pick it up. So it means, you know, your visibility goes up to the world. And also, of course, UMS. Okay. Okay. We hope, you know, that many people will come in here. And you can get it done very easily. Okay, move on, please. Another one is MOOC. So, Massive Open Online. Okay. And we are expecting some of you will come in, okay? After you listen to Eugenia afterwards, you know that you will want to come in. Okay, let's have a look. Eugenia will cover us will show us all this. Okay, go on. Okay, go on. Yeah, so Eugenia will cover step by step. And we have everything all laid out ready online, you know. You can go in, you put in the content, and then we'll invite you and we will support you. Okay. How will we support you? You want to produce your video? We have the studio ready, Dr. Rusli. I know you got a very good studio here. Kita pun ada sana to help all the academic staff. You see, yeah. Okay. Go on. Yeah. Again, the MOOC that you produce, many of us have produced so many learning objects, you know, so you can compile them to become a MOOC. Okay. So report to SMPPI, and under LMPT, under general publication, there is a place called Kursus MOOC 1.1. It's almost the same as article, academic textbook lah. Okay. Again, this is gazetted. Okay. As long as you report it, penerbit will just verify it according to the rules that is set by, that will be shared afterwards by Eugenia. So just listen to her. Okay, go on. Online teaching and learning, a lot of cabaran. Okay, so we are of course encouraged to make sure that all our activities are up here. Go on. Our ITEL, our smart UMS, actually all was, we use something called Moodle as a platform to build it. It is able to facilitate something called social constructivist paradigm. And we believe that knowledge is constructed through human activity, even online. Okay? So for example, the subject, the student, is a learning outcome, and the student in online community, kalau diberikan peraturan, kalau diberikan agihan tugas yang tertentu, and with appropriate technology, it will be able to bring out the outcome that you want. Okay, go on. Another cabaran of online is, many people report, I cannot get my students to be engaged. So this is where Encik Aminuddin will show you how ITEL can facilitate more engagement. Okay? And how different kind of learning objects can bring in more engagement. Okay. Go on, yeah. We stand upon TPACK model, so we are the content expert. Each and every one of us are here. We have our different pedagogy, we have our different pendekatan of teaching and learning, and we bring in technology to support us. Okay, go on. This is just an example
of actually Bloom taxonomy di sini. Okay, and then what are the learning outcome, what are the activities, and what are the tools that can come to support it. Go on. So example, at the highest level, create. So what are the learning outcome, and what are the activities that can realize this, and what are the different tools that can come in to support us. So all in all, the most important is we are the content expert. We know the need of our student. We know what kind of activity, okay, they can realize the learning outcome. Then only you consider what tool to come in. Okay, so technology always come in second. Okay, move on. Pusat E-Pembelajaran is in FKI Block B, Level 5. If you happen to go there, you can see we have a big slogan, learning design first, technology second. Walaupun we're encouraging people to use technology, but we're still saying, you know, that how your pedagogy is number one. Then you bring in and consider what technology to come in. Okay, move on. We have a website, telcop.ums.edu.my. Okay, some of us have contributed also from here, and there is a place where you can click and you can share whatever little practices. It can be 1 minute, it can do 2 minutes. Okay, you put this into OER repository, you link it over here, you get marks. At the same time, you will receive a certificate from TNCA, personally signed. Okay, here we are trying actually. That time lah, Prof. Rashid, you know, was saying that, hey, it was during the start of the pandemic, we have this website. And that is, you say all the lecturers are now in silo, you know, all separated, isolated. So how could we actually bring everybody to encourage and support one another? And this is a community that we come up with. So a lot of lecturers actually have shared. You can look into the sharing practices and all the faculties are there. Okay, you can look at it later on yourself, Telcop. You can contribute. Okay. Please remember, in PEP, whatever we do, we must make sure that all your contributions are rewarded accordingly. Okay, so TNCA reward, you get all your points and so on. Okay, go on please. We have a different publication, so please inform your student, go to PEP website, look for publication, and then they can see a list of things there. So these are for students. Go on. Those of us who have been involved in producing open educational resources, OER, where you use the CC license. Okay, so we now have got also a national inclusive OER policy, and this one is all the university awam were involved, and UMS actually took the lead dengan UNESCO and the Kementerian to come up with this policy. This policy is the first of its kind in the world and used by UNESCO at the moment. This UMS punya work. Okay, go on. It's available. You can. You also want to do something for OKU people, you can come here. Okay, and list of other publications. Just visit PEP, you can see all this. Go on. This is Zul. Okay, and his slogan. Ever ready. Thank you. And indeed he is ever ready. Battery, yeah. Dynamo. He's a dynamo. Self-generated punya energy. Yeah. Okay. Go on, please. Yeah. So we're going to show you now just two short video clip. One is concerning our studio, and the other one is concerning the launching of the PTG and ITEL. Let's have a look. Yeah. Audio.
Any audio? You all can do a little bit hebat pun yang. All in all, dear colleagues, in PEP, whatever that we have prepared is to support and to enhance your academic performance and your academic productivity. Terima kasih. Thank you. Use it. Okay. I need to move on to something else, so I'm going to pass it to Eugenia
to Aminuddin as well as to Puan Salmi to take over for the rest of the time. All in all, next semester, we are starting off ITEL. And I think by tomorrow, Zul, it will be blast out, isn't it? There is already a memo that is signed by our Prof. Pemangku TNCA, and we will be using ITEL next semester. And also concerning PTG, okay, afterwards Sami will announce to you when we will be starting off. Thank you so much, everybody. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. I miss your music. Gambar dulu. Boleh. Gambar dulu. Okay. Boleh. Boleh ke saya off dulu? Off lah dulu. Okay, I think good evening lah kan? Good evening everyone. So kita akan mula kita punya MOOC session. Kita cakap dulu pasal how do you need to apply for MOOC. Macam mana cara-cara dia mau apply MOOC. Okay, so let's go to step 1. So dulu, when we want to apply for MOOC, we ask you to fill up a template. Okay, similar like your weekly scheme of work
minggu ni apa kau mau buat, minggu dua. That is just written. But now we ask you to develop as you go. Okay, so that's why the 6 months there for you to develop together with the application. Okay, at the same time, can ask your viewers to go with it together with you. Okay, because your reviewers will get their appointment letter as reviewer. So you are required to give us 2 names of reviewers. Okay, and then we will issue an appointment letter for them. This is good for them for their LMPT. Okay, all right. So you receive an email from us. Okay, and then you will get 2 things. The first thing is the template. Okay, your checklist template. Apa yang perlu? Apa yang diperlukan dalam pembangunan MOOC? Okay, and then the other one is the proposal template, where you are asked to fill in nama kursus, okay, berapa minggu nih kursus, itu ada juga. So we will go through the checklist and also TOT training. TOT our workshop that will be done on the 21st. Yeah, okay. So this is the first step. Okay, you'll get email from us, and then you develop your MOOC for 6 months, and then you go through together with your reviewers. Next step, okay, so some lecturers, they prefer to go through their MOOC development together with their reviewers, but some prefer I finish first, then I ask you to give the reviewers their appointment letter. Ada yang begitu, but we are flexible. Okay, so we can follow whatever the developer needs. Okay, so step 3. So inilah bahagian penyelaras di bahagian fakulti lah ataupun pusat. So sini penyelaras perlu make sure everything is in line. Okay, semua minimum requirement or the checklist is checked. Then only step 4, inform us and we will issue a letter of your MOOC application, whether it is passed or you will need to do some amendments baru boleh apalah publish lah. Okay, so the last step, that is where when you receive that letter, that is where you can blast it to your students. Okay, you can share the link to your students. Okay, and this, okay, for now we only park our MOOC inside our ITEL, dalam ITEL ya, which is our internal server. Lepas JTMK sudah siap kita punya server for public, then only we can park our MOOC outside. Okay, we have our own server. Okay, other universities, they are parked in open learning. Okay, they are using outside server, but we want to protect our data, we want to protect our content, we park inside for the, okay, all right. So that is for security reason. That's why we have our own cloud. Okay. All right. So let's go to my PPT. Okay. Okay. So for MOOC this year, okay, I'm just going to go through a very brief on how do you need to fill in your course for MOOC. Okay, so get to know the application sudah kena cover tadi. So how do you need to create MOOC and also Creative Commons is the license that we should have when we want to park our resources in ITEL, in MOOC, and OER. Okay, so that one I'll just tell you later. So how do you need to create MOOC? So this is a step-by-step guide. So first things first, in your proposal, I will ask you to list down your course synopsis, to tell us what is your course description or synopsis. Okay, so learning outcome also, okay, and then duration, would you prefer to call your course by week, week 1, week 2, ataupun topik, nama topik ya. Okay, so flexible. All right, it's up to you. How do you want to call it? So this should be, you should have a minimum of 4 topics or 4 weeks, and maximum you can go up to 14 weeks. Yeah, okay. So level
kita ada 3 level ya. Beginner, intermediate, dan juga advanced. So you can indicate there. If this is the basic one, you can just put in beginner, permulaan. Okay, fee for now, it's free for our students. But when we want to open it to the public, we will update you via penyelaras. We will let you know that it's going to open to, it's going to be open to the public. So are you going to charge? So that is between you and the bendahari. Okay, all right. So image of the course, you can come up with any image. I think you guys are better to come up with your own image of your course. Okay, so that is some sort of a banner for your MOOC course. Yeah. So in ITEL later or Smart V3, on top of there you can put up your banner. So that is your course image. Okay. So next. Okay. So this is the sample that I'm following because it's in UM. Okay, they're using open learning platform. Okay, so we are creating our own. Okay, using ITEL. Okay, so you can go through their own. This is the TAS, Tamadun Islam ya. So the length of the course is 4 minggu. It puts there 4 minggu, 4 weeks, and then duration 8 jam. So we know that this 4 minggu at least lah pelajar tu masuk 2 jam saja dalam 1 minggu. Tidak perlu lama-lama. Yeah. So because when we are open to public, we also ask those who are working adults who wants to, belajar, ya, mau tahu. Okay. Jadi kita pun aim derang working adult, people who are busy. Okay. So maybe they can spend 2 hours of their time in a week to complete that particular week. Okay, so it's ongoing. So certificate. So when we take this, we want to know whether we get certificate or not. So indicate there, tiada. Adakah tiada? Okay, so if you get a certificate, if you have certificate for them, yes, ada. Okay, kalau ni tiada. Okay, bila dia sudah complete, dia tiada certificate bagi. Cuma kau dapat belajar lah, begitu. Jadi sini dia tulis permulaan, beginner level, and the language for this MOOC is Bahasa Melayu. Okay, the language for this course is Bahasa Melayu. Okay, so that is how we are going to put your MOOC if you have MOOC with us. Okay, a video, short video, and then we senaraikan lah supaya tu pelajar boleh klik enroll now, and then they go into main page. So as they click enroll now, okay, or join now, they are going to be directed to the main page. Bila kita pergi Smart V3, the first column, okay, or the first block, we call that as main page. Mana yang ada forum announcement tu, sana lah main page. So that page will be the greetings, okay, where you should put your greetings. Some people or some lecturers, they like to put their greetings in a form of video, and some they like to have their greetings in a form of video, but just readable video. Okay, things that you can read. Okay, no voice. Some prefer to have their own greetings. Okay, so it's up to you. So you will need to put in your lecturer's information. Okay, so some faculty for example in PPSD, they develop their MOOC together in a team of 4 pencara. Okay, so you can have them put their names in your MOOC. Okay, teacher 1, teacher 2, teacher 3, teacher 4. Okay, so they list down who are the developer, who are the lecturers who are teaching for this MOOC. So introduction video, okay, macam tadi kita tengok tu kan cara video tu, itu that can be a 30 seconds to 1 minute video to introduce your MOOC. Okay, what can you put in there? Your face, okay, say hi, and then you can also put in what you're teaching, what's the learning objective, what's the outcome. Okay, you can put in there, and the course synopsis. Okay, so that is for the video. Ice breaking. So this ice breaking, it can be in a form of virtual face-to-face, okay, which is Google Meet,
or it can be in the form of Padlet, where you ask them to create a video introducing themselves. Okay, so it's up to you. So you need to have an ice breaking in the main page. Okay, so you know your students. Next. So again, I have to emphasize this. You cannot do MOOC course for 2 weeks only. Cannot. As I browse through, the minimum weeks of MOOC courses being open is 4. So we are following that. So that is the minimum week or topic that can open for MOOC. So kalau 4 topik, dia sudah buka MOOC. Okay? So learning outcome, you need to emphasize it every week. Okay, this week you can learn about A, and then the next week you can learn about B. Okay, so this one I usually get questions like, macam mana mau fit in 14 weeks punya course pergi 4 minggu? Okay, do not use your full-time course to make it MOOC. Don't do that. For example, you have 1 week punya topic that is very hard to execute in 1 week. Satu topik tu very hard to finish it up in 1 week. Make it as MOOC. Put that topic as the title of your MOOC, and then break it into subtopic. So that is what I recommend. Don't make your full-time course here and pack it in MOOC. Okay, I don't recommend because kita punya assessment berat. Yeah, assignment berat. So MOOC usually we give assignment that is automated. We don't have time. We have our classes here and then we have MOOC. What if it's open already to public and then you have 200,000 of students? Right? So we cannot go and mark manually. Okay? All right. So next. Okay, course content. So berapa banyak konten? Okay, since we open for 4 topics, okay, minimum. Begitu juga kita punya konten. 4 minimum content. Okay, so this original content should be in the form of video, you teaching. Okay, so that is why we have that UStudio. Okay, we have our Faiz who did the video just now. Okay, we have Faiz to edit. Yeah. Lepas kamu sudah recording, dia akan tolong edit. Dia tolong edit. Jadi, yeah, no worries about having the video. But again, minimum 1 video for every single week. Okay. So berapa lama nih video? Berapa lama? 30 minutes? 1 hour? 3 to 4 minutes only. Don't make a course that requires you to talk a lot. So do the recording for 3 to 4 minutes. Okay, you talk 3 minutes, or maybe you think this 3 minutes 1 video doesn't work. Okay, you want probably 1 week ada 3 video, 3 minit, boleh. Because I say minimum, I did not say maximum. Okay. So minimum 1, you can have 2-3 videos in 1 week, up to you. Okay, but I don't recommend videos for more than 10 minutes. Don't have videos that is more than 10 minutes. Park in your MOOC because you lose your students halfway. Okay, they won't see. All right. So at the end of the video, you need to have your information of the presenter and the developer. Okay. Maybe you have a team working with you as the developer. Okay, so credit them, acknowledge them. So list down, okay, that is towards the end. Okay, you can ask Faiz also to put in their names also, no problem. Okay, and then you need to have disclaimer alert because we don't want there's sensitive issues on politics, religions, or racist remarks. So disclaimer alert should be posted somewhere in your MOOC courses. It can be towards the end of the course or it can be on the main page. Boleh juga. Okay? So at least you mention it once. So everything in your MOOC, you need to have Creative Commons license.
Tidak boleh ada ISBN ataupun publish work inside your MOOC. Okay? You cannot. You cannot put publish work inside MOOC. Not only MOOC, ITEL, Smart V3, OER. Cannot. Whatever things that is already published outside, you don't park it inside our server. Why? Because later on, you will have legal issue. Because once you park everything in MOOC, it's released to everybody. But what if that everybody, hey, that's my work, and this person is using my work? So, ada tuh lecturer's information. Okay? Alright, next. Okay, activity and assignment. So, kita ada minimum 4 minggu. Jadi, perlulah ada 4 activity ataupun 4 assignment. Okay, I think 2 days ago, a lecturer asked me, if I were to set up 10 weeks of course, 10 minggu, bolehkah saya buat 4 saja assignment? Boleh. You have already fulfilled the minimum 4. Boleh. Tapi how would you know the effectiveness of that particular week? Okay, unless you give a 30 items MCQ after 3 weeks, okay, no problem. But this is one of the way to measure whether that particular week they have learned about that topic. Okay, they really understand that topic. Okay, so people ask me, what kind of assignment? It can be anything. If you have a lot of time in the world, you can even put essay or 1 paragraph thing. But my best advice for you, since we are also stuck with our work here, auto-graded, which is MCQ, ataupun short answer. Okay, that you can use. Okay, so you can even have 5 items of MCQ pun boleh. Okay, just to test them whether dia dengar ke tidak kau punya video tu. Alright, so activity tu kita perlu buat activity inside the Moodle. We can direct them to go outside. You hyperlink. Go to this activity here. The word here, you hyperlink. So, diorang keluar. So, that one you don't need to monitor. Diorang buat activity di luar. Kan banyak di ada website, okay? Ada MCQ things, okay? They can self-access, self-learn. Okay? Boleh juga. So, that is considered as activity. Okay. Next. Extra reading and also reference. So every time you use some people's work, okay, you need to do a reference. Okay, so and then extra reading, ini bukan reading saja ya, YouTube pun boleh. Okay, just cite them. Okay, acknowledge them. All courses should prepare additional reading material. So this is a must. Okay, because kita ada rubric. Dalam rubric tu untuk reviewers, they need to make sure that you have this extra reading, okay, and then you do your referencing. Okay, so this referencing, people ask me, where do I put the reference? Okay, is it inside there? It's up to you, as long as you acknowledge the author. Okay, and then some people, they prefer to have their reference right down there, okay, the last column, or some prefer to do it in every single column, every week or every topic. So it's up to you again. Okay, next. So now we are going to touch on Creative Commons. Okay, Creative Commons is the license that I think Dr. Kenneth has mentioned in the past few years, a very long explanation on Creative Commons. So I simplify them. Next. Okay. Familiar? Familiar. Okay. All right. Has everybody tried using this before? No? Siapa yang kasih masuk 6 to? Okay, in OER, I saw 6 items are being put in our repository. So the first one, CCBY, you need to credit the author. Okay? Acknowledge them, credit them. Later, I show you how.
Okay, you need to credit the author when you use dia punya material. This is free to share, free. You can even sell that person's work. Boleh. Okay, this one, when you see that sign, that means you cannot sell my work. If you use my material in class and don't distribute to students, okay. Okay, you open a course, but you use my material and you charge the students. Is it okay? Is it okay to use my material, you charge the students because you open a course and use that person's material? No, not allowed. Okay, you are not allowed to use my material if you are charging the students. If it's free, okay. Okay, non-derivative. I give you my material, but don't change a single thing. Okay, you can copy, but don't change. On the last one, the last icon, okay, I give you my material. You can copy 100%. You can even change, but make sure my license stay the same. Okay? So if I were to share my work as CC-BY share alike, if I share like that, make sure when you do changes in my work, do not put CC-BY non-commercial share alike. Do not. Because if I found out, then I will do something. Yeah. Okay, surat saman. Okay. All right. So next, I'm going to show you the most accommodating license to a very strict license. So I guess everyone know what's this? Copyright. Yeah. Okay. So apa yang simbol yang boleh kita masukkan dalam OER, MOOC, ITEL? Apa? Yang tiga tu lah, yang di atas tu. CC and then 0, that is for public domain. Okay, public domain. On the left side, you can see, you can copy, you can do changes, you can even sell the work. Okay, so ni tiga lah yang boleh kena share. Tapi bila keempat, kelima, enam, tujuh tu, they are not a free culture license. You have to get permission. Okay, alright. Okay, so I think that's all for my PPT. Okay, I know some of you are wondering, how do I know which license should I take? How do I choose my license? So what we should do is we go to creativecommons.org and then we will be directed to here. Click on share your work. Okay, down there in the blue box, get started. Okay, down there are questions. Allow adaptations of your work to be shared, allow commercial uses of your work, then it's CC-BY. So ada indicator. This is a free culture license. So it's free. You can pack in ITEL, OER, MOOC. Cuba kalau kita cakap no, tidak mau share. Okay, so CC-BY non-derivative, so it indicates not a free license anymore. But what if we say yes, but as long as people share alike? Still a free culture license. When you say no here, it changed into not a free culture license too. So it will change as long as you choose which one. Okay, down there, how can you attribute author to original author? How do you want to attribute this person's work? This part is optional, but filling it out will add machine readable metadata. Okay, I want you to look at the license. Okay, I want you to look at the license. Okay, Zul, type. Do you see the changes there? Bird by Zul Fadli is licensed under
So di sini kan URL, you can even put whatever OER punya link. You sudah submit your work inside OER, use that link to put in here to actually ask people to use Creative Commons, okay? To share your work. So inside OER, you can get to see how many people have downloaded your stuff. You can see how many people are interested in your work. Okay? So, copy paste lah. Okay, kita sudah siap citing. We just do copy paste. And then paste it on your work. That's it, done. Okay, mana kau mau letak suka hati kau, asal ada. Huh? Okay, so I think that's easy. Let's go and find the Creative Commons. Don't understand. Creative Commons image. Okay. Okay, so we want to find images yang boleh kita pakai. Kita tidak mau yang copyright punya stuff. Okay, we don't want that. So let's go to google.com and then we look for, kita type dulu apa yang kita mau cari. Butterfly for an example. Go for tools. Usage rights. Do you see there? It's Creative Commons licenses. So click on that. And then they will show you all these are under Creative Commons license. So klik lah satu gambar, kita tengok. And then we see license details. Okay. Can this be used? Can we use this image? Yes, because it's for the public domain. So it's free to share. You can even sell it. Okay, if you put this on your book, you can even sell it for free. Yeah, you don't need permission from the author. Okay? All right. So, do you have any questions? Yeah, can. Kita ada gambar yang kita pump di web lain. Okay. Which is kita punya lah. Jadi kita boleh create Creative Commons itu jadi gambar. Mana Dr. Park? Let's say 500pix.com. Coba tengok license dia orang. I don't know when you submitted, there are terms and condition, right? Yeah. So find their, try to look out for that website punya license. Apa sebab different. Zul, coba copy tengok yang license tu, Creative Commons license. Check out other licenses. No, the tools there. The tools. Okay, now creative, okay, commercial and other licenses. Because there are a lot of other licenses. Okay, let's take one. You see Raw Pixel, FreePic, Alami. Yeah, they have their own repository. So once you already park there, yeah. I don't know what's their license. Yeah, you have to find out their license, or maybe you want to pull out your work from there. Yeah. So it's better to use our repository. Why? Because you know berapa orang ambil semuanya gambar. Dan ini adalah contoh di atas platform iTel lah ni. Saya menggunakan iTel. Ini bla 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 lah soalan yang menjawab kepada penerangan pada soalan itu ya. Semasa kita menerangkan yang ini, contohnya technology can include wide range of tool and platform ya. Di sini ada link. Link ni kita boleh wujudkan. Klik yang link ni, dia akan bawa kita ke sini. Sebab saya mau student saya pergi ke sini baca apa yang dalam site ini. Okey? Right, ada video dan sebagainya. Tak payah tengok video ni sebab video ni 4 minit. Right. So kita akan balik semula. AI. Macam mana kita boleh embed AI dalam kita punya itu ya. Maksudnya kita boleh gunakan AI lah ya. So contoh saja, tapi yang ni dia akan bawa kita ke AI untuk kita mengajar. Okay? Dan we cannot run away daripada menggunakan the new technology ni lah, AI dalam pembelajaran kita. Walaupun tidak ada garis panduan yang jelas
bagaimana kita mengaplikasikan AI dalam PNP kita. Okey, saya ingat itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Sebelum itu nanti ada 5 orang nanti kita akan latih dengan lebih detail lagi lah. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Puan Salmi lah. Yang ni lebih detail lagi ni. Kita target lah. Okey, Assalamualaikum. Bolehkah ni? Assalamualaikum dan selamat petang. Jatuh lagi. Saya target kita habis jam 5. Jangan kita lebih-lebih. Sebab sebenarnya PTG ni sudah disebut oleh Encik Amin. Dan saya tidak akan masuk ke ITEL, saya lebih kepada table 4. Dan table 4 ni terpakai kepada semua orang. Table 4 baru. Yes, table 4 baru. Ini yang kami tunggu. Saya datang sini bukan sebagai wajib guna table 4 baru. Saya menyatakan bahawa kita akan berubah kepada yang baru, iaitu PTG. So I'm sharing the new, bukan new juga, table 4 upgraded version daripada yang lama. Upgrade Saja. Benda yang sama. So, okey. saya kena pegang. Paksalah pegang macam menyanyi. Okey. PTG ini hanya disebut dan sebenarnya ada orang hanya baru dengar PTG itu hari ini. Jadi bila kami tidak terangkan, orang ingat petang. Ataupun penting. So actually PTG stands for pembelajaran teradun gantian. It's a new way of macam mana kita kira blended learning kita di UMS. Next Zul. Okey, agenda saya 3 sahaja untuk siap dalam tempoh setengah jam. Pertama, saya akan kongsi senario blended learning di Malaysia dan di mana UMS berada. Yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana kita bangunkan table 4 kita untuk memenuhi PTG yang 40-40-20. Dan yang ketiga, saya akan bagi live contoh table 4 saya sendiri, in which sebenarnya bagaimana benda itu dibaca untuk memudahkan kita bentuk untuk kursus kita. So yang first adalah next, okay. PEP dia bukan mimpi-mimpi dan terus suruh orang buat kerja dan menyusahkan orang. Sebenarnya kita mau berkongsi apa aspirasi di peringkat kebangsaan, dan sebenarnya panduan untuk PTG ini ada di buku yang warna putih tu. Garis panduan pelaksanaan pembelajaran teradun gantian, itu garis panduan di peringkat kebangsaan. Boleh rujuk di sana, tapi dia lebih kepada tanggungjawab siapa untuk melaksanakan PTG. Dia memang gariskan apa peranan pencara di sana dan siapa yang akan memantau. Tetapi untuk dari segi pedagogi, bagaimana cara pengajaran yang pembelajaran yang berkesan secara online, baca buku ini, Playbook Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian. 130 pages, tapi dalam 130 pages itu tidak payah baca semua kecuali mau tidur cepat malam. Baca chapter 1.5. Chapter 1.5 sahaja yang khas untuk PTG. Next. Ini kronologi kenapa kita mau buat PTG. Sebenarnya tahun 2014 sudah ada cerita tentang blended learning. Tahun 2018 UMS terlibat dalam bengkel berkaitan PTG dan PTS, iaitu bagaimana kita membezakan di antara pembelajaran teradun gantian dengan pembelajaran teradun sokongan. Okey. Dan 2018 juga UMS telah ditanya, adakah UMS sudah bersedia untuk melaksanakan PTG pada tahun 2018? Dan saya pada masa itu saya respon kepada rakan-rakan IPTA yang lain, kami baru je belajar 1732. Dr. Syarif pun dia bilang dia sudah hafal betul 1732. Jadi bila baru belajar, adakah kita perlu paksa UMS untuk berubah ikut orang lain, sedangkan kita baru? So during that time 2018 berjayalah kita memohon pelepasan bahawa kita masih lagi, kita perlu prepare our pencara untuk aware, mesti sedar what is blended learning is all about. So 2018, 2019, 2020 COVID, 2021, 2022, now is 2023. Selepas 5 tahun kita sudah semua 100%. Maknanya kita sudah
aware. CLO dulu sudah tercapai, OBA-nya sudah tercapai. So how do we make us become better dari segi blended learning? Caranya adalah kita berubah daripada PTS 1732 kepada PTG 40-40-20. Jadi nombornya berbeza sebenarnya. 1732 boleh beli nombor. 40-40-20 mungkin 6D lah kali. 6D bolehkah itu? Bolehkah? Bicara sia. Okey. Walaupun nombornya berbeza, terus terang saya katakan kawan-kawan, dia tidak mengubah cara kita mengajar. Kita still mengajar. Kalau kita menari, cara menari begini ya beginilah juga. Tidak ubah secara avatar ke digital, tidak. Okey, kalau kita macam dia tiada exam yang biasa, semua berterusan. Still you can do. Dia pernah berterusan. Yang berubah hanyalah kiraan sahaja. Dan kiraan tu automatic actually. Daripada Excel akan automatic kira perubahan tersebut. Next Zul. Okey, ini perubahan. Kita yang mula-mula kita belajar 132. Tutup mata pun kita tahu mantra dia. Ada perubahan 50-40. Ini kita skip langsung. Memang kita tidak mau. 5 tahun sekarang baru kita mau pergi 40-40-20. Dan apa itu definisi blended learning? Blended learning, next. Panjang tu definisi blended learning tu. Oh, sebelum definisi. Kenapa saya mau PTG macam Cik Amin katakan tadi? Kalau 173 itu, ini TDA yang kena jawab selalu. Bolehkah kita ganti kelas online? Berapa kali, berapa banyak? TDN berfikir, macam mana saya mau jawab ni? Kan? Macam mana saya mau jawab ni? Mana sumber saya? Sebab kita tidak jumpa sumber dia, bertulis. Kalau saya jumpa, saya bagi tahu. Tapi setakat ni saya tidak tahu. Sebab saya ditanya soalan ni bila auditor dari luar datang tanya, mana kamu punya sumber kuasa? So kalau 1732 sebelum ini tidak ada sumber kuasa. Okey. Tapi bila kita ubah kepada PTG ini, yang mana kita boleh menggantikan 4 minimum kelas kita daripada F to F, dia ada dalam garis panduan PTG UMS yang telah diluluskan dalam Senat Disember 2022. Bermaknanya ada sumber. Jadi bila beritahu dengan TDA dalam table 4, saya ada 4 kali saya tidak face to face. Itu termaktub dalam kita punya PTG, memang ada. Jadi itu sumber dia. Tapi bila tanya soalan, ini masalah TDA selalunya, berapa banyak kita boleh ganti? Prerogatif itu saya pulangkan kepada fakulti. Sebab definisi, okay? Definisi blended learning ni, kita mengajar secara face to face atau secara online, sama ada secara online, secara bersemuka, online adalah di antara 30 hingga 79 sahaja. UMS kita guna 30. Kalau ada yang lebih kreatif, dia bilang saya mau buat 50. So garis panduan kata 50 boleh. Itu ditentukan oleh fakulti. Sebab fakulti adalah orang yang betul-betul tahu tentang satu subjek. You ada subject matter of your subject. Kalau your subject memang praktikal lah, memang. Macam menari, mesti 80% mesti jumpa student. Fine. PEP tidak akan kacau. That is your bidang. So dalam table 4 just tuliskan sana, memang tarian, memang subjek ini praktikal, maka dia memang tidak akan memenuhi PTG. Kalau amalan biasa sekarang, kalau tidak dapat 173, apa kita dapat? Fail, kan? Betul fail, kan? Sampai sekarang pun dalam PTG pun jadi fail, kan? Padahal sudah lulus. Dalam sistem baru kita PTG ni, if you cannot achieve PTG, your course will falls under PTS 1732. Tidak. Sebab sudah 80%, sepatutnya blended learning 30%, kan? Kursus. Pencara lah. Pencara akan defend. It's you. Let's say kalau kau kena justify. Contohnya your class is Sulam, kan? Sulam dia punya teori sangat jelas. Pertemuan dengan student mestilah 80%, lebih 70%. Kalau lebih 70%, automatically bukan PTG. So kami, PEP, kami jaga bukan akademik. Kami jaga adalah e-learning. So kami masih tertakluk kepada ketetapan akademik. So we will accept.
Jadi dalam laporan daripada fakulti, kita akan katakan berapa kursus PTG, berapa kursus PTS. Jadi tidak istilah lulus atau gagal. Sama ada kursus kita capai PTG. Maksudnya dalam table 4 yang TSL tu kita kena letak yang 4 minggu tu PTG. Cuba dulu, boleh dapat PTG ataupun tidak. Baru kita tentukan boleh ke tidak. Jangan start dengan tidak mau buat. Cuba dulu untuk kursus kita, dapat ke tidak. Coba dulu. Next one. Ini definisi dia tadi, saya sudah sebut. Next. Next. Next, kita next. Okey, saya mau cerita tentang, bila cerita pasal 40-40-20 ini tidak boleh mengabaikan 1732. 1732 itu adalah, 1 adalah silibus, 7 adalah material, 3 adalah activity, 2 adalah assessment. Kan? 1 campur 7 campur 3 campur 2 adalah 13 jam. Itu adalah 30% daripada jumlah jam bersemuka. Jumlah jam bersemuka maksudnya, kursus kita 3 jam kredit, kita jumpa 14 minggu, 14 darab 3 is 42 jam. So 30% daripada 42 jam itu adalah 12.6 jam ataupun 13 jam. Itu gunanya 1732 tu. 30% daripada jumlah bersemuka. Untuk PTG, dia sudah tidak kira yang bersemuka. Dia kira daripada SLT. Di mana kita jumpa SLT selalunya? Table 4. Okey. Table kita sini saya kira DP 3 jam kredit saja dulu. Sebab saya tahu ada 1 jam kredit, ada 2 jam kredit. Table 4 120 jam kredit. Berdebar saya dah tupuat masuk balik. Paksa disuruh keluar. Okey. Kalau 40-40-20, kalau kita kira daripada 120 jam, terus kita terfikir banyaknya mau masuk dalam online kan. Tapi the formula will be, pilih 30% daripada 120 jam kredit. It means 36 jam. Daripada 36 jam itulah kita pecahkan formula 40-40-20. Okey. 40% itu material. Jadi 40% daripada 120 daripada 36 adalah 14.4 jam. 40% kedua adalah student engagement. Masih juga 14.4 jam. 20% daripada 36 jam adalah 7.2 jam. So 14.4 campur 14.4 campur 7.2 dia jadi 36 jam. Itu yang dianggap sebagai fail. Tapi tidak susah untuk memenuhi itu sebenarnya, senang. Senang. Jadi kita pergi kepada bahagian kedua pembentangan saya, itu bagaimana kita membentuk. Next Zul. Dapat kita kira guna kalkulator, walaupun semua ada kalkulator di jam masing-masing. Guna saja table ini. So kalau kita 3 jam kredit, kalau kita 3 jam kredit, tengok sini saja. 14 jam material, 14 jam activity, 8 jam assessment. Yang boleh digantikan adalah 4 minggu. 4 minggu kelas saja. Yang kalau pilih 40% dia akan naiklah jumlah jam dia. Tapi untuk syarat lulus dalam LNPT memang di sini. Akan digunakan di situ. Ini kalau kursus 3 jam kredit. Kalau kursus 2 jam kredit dia jadi begini. 10 4. Jadi 24. Kenapa 24? Kalau 2 jam kredit 80 jam kan? 30% daripada 80 jam adalah 24 jam. So, proportion dia 40% daripada 24 jam dapat 10 jam. Dia keluarlah formula 10-10-4 tu. Kalau dulu yang PTS, projek akhir macam ni macam mana dibuat? Sebenarnya projek akhir itu dia boleh exempted tu. Nanti saya tunjukkan. Ini orang selalu tidak baca arahan biasanya. Orang tidak nampak arahan itu. Tapi arahan itu sebenarnya ada di table 4 kita. Ada di table 4. Orang terlepas pandang. Banyak tuh. Nanti kita tunjuk. Oke, next. Kalau ini tidak 4 jam kredit. Saya rasa next Zul. 1 jam saya belum buat. 1 jam saya, tapi kami akan buat. Sebab itu kami pergi roadshow. Kami based on, kalau dari 1 jam, kami akan keluarkan table 1 jam.
Okay, next Zul. Next. Okay. Itu 4 jam. Kita tunjukkan, kita pergi bahagian yang ketiga yang simulasi kursus. Macam mana kita boleh capai itu 36 jam. Itu yang sebenarnya akan memudahkan hidup kita. Gunalah saya bagi tips-tips kecantikan jam 36 jam dalam table 4. Oh, tapi dia itulah orang minta table 4 saya akan cakap macam ni. Ini berdasarkan kursus saya. Kursus saya, kalau kursus yang banyak praktikal, jam dia akan berbeza. Jadi jadi dia balik pada you know your subject, kamu yang buat adjustment itu sendiri. Okay, stop sini. Ini orang selalu lupa nih. Okay, baca arahan. Kita jarang baca arahan nih. This template should not be used for WL courses such as industrial training, clinical placement, and practicum. Oh, yang projek akhir tadi. Yang 6 jam kan? Projek akhir. Projek akhir kan, projek akhir. Yang macam kamu punya matrix tu kan? Macam kamu punya matrix tu kan, mana ada kelas dia, ada kelas kan, perjumpaan saja kan? That's why dia sepatutnya tidak terpakai kepada PTG. Kamu guna, tapi table 4-nya ada, table 4-nya yang lama itu, yang 1732. Yang MQA punya table 4. Dia bukan ini. Bukan dia, jangan pening kepala dia. DA. Bukan tiada table 4, tetap ada, tapi guna table 4 MQA yang lama tu. Tapi kalau guna ini pun tiada masalah. Kenapa? Sebab dia kirakan kita punya jam 84 jam, 36 jam tu satu kali. Cuma nanti dalam mesyuarat akademik program nyatakan ini kursus ni sesuai tidak termasuk PTG, maka otomatik dia under PTS sokongan 1732. Ini saya sebenarnya selamanya saya ambil sambil lewat fakulti ini yang saya tunjukkan bahwa ini ada dalam nih. Sebelum ini saya ingat orang baca, rupanya orang tidak baca. Oke, bagaimana kita bangunkan kita punya kursus? Tapi kita dulu kita guna yang sama kan, sains sosial punya yang putih kan? Oke, samalah kita. Ini yang baru, saya suka sebab ada warna-warna. Tekan form, Zul. Dari atas lah kita masukkan maklumat macam biasa lah. Zul, bukan sini. Saya macam masukkanlah semua. Turun, masukkanlah. Kita PLO berapa? PLO 1 kah, PLO 2, PLO 3. Sini banyak PLO 3, saya praktikal kan. Mungkin kognitif, mungkin 1 saja, tapi lain lebih kepada praktikal. Dan ini masukkan di sini. Sebab kalau tidak masukkan di sini, dia akan efek tempat lain. Jadi ini maklumat perlu dimasukkan. Lepas masukkan semua nih, barulah pergi TNL, Teaching and Learning. Di sinilah magic untuk kita lulus. Macam mana? Jan, kasih biar besar. Ya, kasih kecil Zul. Saya bermula dengan bila ini kosong, saya pilih 4 topik yang saya boleh ajar secara online. Pilih 4 topik. Tidak semestinya ikut saya. Saya pilih ini untuk semester depan. Miss. Bukan ini. Bukan yang ini. Subjek yang 1. Yang saya hantar. Yang IR di Malaysia. Sebab saya mau tunjuk. Saya punya ni, saya ready untuk semester depan yang 2 minggu sebelum raya saya sudah cuti. Bila saya cuti, saya tidak mau ganti kelas, saya mau buat online saja. So plan your time. Ataupun lepas raya nak mau balik. Boleh pakai semester ni kan? Boleh? Enggak, yang PTG ni kami boleh pakai semester ni ke lah? Boleh, tidak masalah. Boleh, balik pada fakulti. Tak boleh. Nah, Tak boleh.
Kamu try boleh tapi terpulang pada faculty. Oh, maksudnya sem depan baru implement, sem ini belum boleh. Wajib bulan 10. Yang ini kita boleh kita ada masa 1 semester untuk main-main. Itulah itu saya katakan tadi, saya tidak mau paksa kita berubah, kita kena pelan-pelan. Bukan ini. EH10403. Pindah je lah. Pening, anak pening sudah dia punya technical ni. Dia orang ada PTDS sudah dia. Post traumatic disorder syndrome sudah dia orang ni. Tadi tengok PTG. Sebab saya nampak yang ini salah, saya sudah ganti. Sebab kami di fakultas kami sudah meeting penilaian berterusan. Jadi ya, sebab itu saya mau tunjukkan macam mana kursus itu boleh jadi PTG nanti. Kami baru dah habis tadi meeting tadi, Kak. Bagus ya, Pak. Kami habis tadi meeting tu. Sama tu. Tidak download di sini. Kamu tidak download. Ada, tapi kamu tuh ada susun tuh. Ya. Ya kan? Malaysia IR. Itu yang betul. Ini khusus semester ini saya ajar OSH. Keselamatan dan kesehatan pekerjaan. Saya rasa kalau yang ajar teknologi mungkin ergonomik bekerja dengan nila. Kalau mungkin dengan tarian bagaimana tarian aksi yang berulang tu boleh memberi kesan kepada tubuh badan, lebih kurang macam tu. Okey. Saya telah pilih 4 topik yang saya tahu student boleh belajar tanpa saya ada. Saya pilih minggu ke-3 dan minggu ke-4. Minggu ke-5 tu sudah raya. Tajuk dia theoretical approach, historical. Itu perlu baca aja kan? So saya tengok di sini lecture saya kosong. Saya ganti dengan online. Tapi kalau saya macam saya malas kan, saya tidak mau. Saya kasih kosong sini, saya tambah sini jadi 4. Bermakna student kena tengok video dan baca nota sahaja. Perlu ada orang bicara. So dia punya 40% yang pertama, 14 jam tu. Dalam mata PTJ sama ada kita buat synchronous. Mau tanya, sorry, yang ini. Ini memerlukan pensyarah berada di dalam. Yes, depan Zoom. Dan ini mesti 4 kali saja. Betul? 4 kali ya. Okey. Kalau mau tidak ada pensyarah, buang ini, matikan. Tambah di sana. Sini. Sini. Jadi dia 4-4, betul? 4. Tapi untuk praktikal tidak sesuai. Kita kebanyakan praktikal. Yes. Jadi benda tu praktikal ke tidak, fakulti yang tahu. Tapi kalau macam kursus teras, falsafah, doktor, teori ya. Teori boleh. Okey. Tengok timbalan dekan ni kan, 1 kali je kami jumpa dia terus faham. Ya, kami paham sudah. Kami punya kursus praktikal, memang kursus praktikal, tapi yang awal-awal minggu dia ada teori. Berapa jam? So, aku punya ada 8 jam. Tidak, praktikal lebih banyak tuh. 80% tuh kamu punya praktikal kan, dia tidak PTJ tuh. Kalau kamu coba isi dulu. Coba isi dulu, tengok macam mana. Turunkan. Okey. Macam mana kita mau kira kita cukup ke tidak? Macam tadi saya letak 8 campur 6 jadi 14. Jadi yang 40% pertama pengajaran sudah capai. Kan? Sebab kita sudah kasih masuk sana. Macam mana mau capai untuk activity 40% di sini? Kesturan sini Zul. Macam saya mau tarik bah. Lagi. Okey. Jadi tengok di sini activities, isi di bahagian mana kita buat untuk gantian, di sana kita letak jamnya. Jam ni kita suka hati. Yang penting suka hatilah. Yang penting dia 14 jam. Saya terus kasih training lah sikit supaya ikut.
Okey. Bila itu sudah cukup, dalam table 4 baru ni yang magicnya, turun Zul, naik. Dia kasih tunjuk kita capai ke tidak. Dia kasih tahu. Dia sudah kasih tahu kita 14 tu capailah sudah. Dia kasih tahu. Yang tinggal sekarang yang 20% kan? 20% adalah apa? 40, 20 tu apa? Assessment, yes. Assessment di sini. Letaklah di tempat yang di mana ada e-assessment, taruh sana. Yang kuis tu kan? Ya, kuis ke apa. Tapi kalau kuis, balik pada PLO yang boleh jaga kognitif hanyalah PLO 1, PLO 2 dan PLO 7. Numerical. Itu sih yang boleh kuis ya, kognitif. Tapi ada satu lagi yang boleh juga assessment, peer review. Peer review. Dia boleh masuk assessment. Apa? Sebab bila kita buat rating, assessment rating semua tu kan, sebab setiap pensyarah memang dia ada orang punya way of thinking kan. Adakah bolehkah kita like generickan dia? It's easy us to guide lah kan. So let's say kita balik kepada TNL. TNL cepat. Okay. Kita ada 2 jam dan 3 jam kredit kan? So, bolehkah kita akan auto with a code di sana? Contohnya lah kan, kita di atas tu kan, Turun. let's say kan, ini kan, kita memang kesetkan maksimum dia. Kalau let's say di dalam form tu, 2 jam, ini kita memang sudah set. So pensyarah tu bila dia klik lebih jam, dia akan tidak akan terklik. So kalau tidak pensyarah akan klik banyak, kami memang mau kira satu-satu. Tidak boleh. Tidak boleh. Untuk PTG dia tidak dapat. Dulu sebenarnya, sebab kami sudah tes semester ini dengan TDA. Sebab table 4 ni bukan PEP punya, saya tidak mengaku. Ini PPKA punya akademik. So we work, PEP sebenarnya hanya menjadi suara kepada PPKA untuk share ini adalah table baru yang ada elemen PTG. So yang dulu ini kena kunci. Bila kita letak sini sana satu, dia otomatik kira satu sini. 1 to 1. Sekarang kita buka sini untuk supaya capai PTG. Ya, ini manual. Sebelum dia auto, ini yang sudah kena buka kunci. Bila kita check, so kita harus sangat berhati-hati. So, sebab bila dia sudah 2 jam, kita boleh auto generate sudah tahu 40-40-20 lah kan, Puan. Kalau bila kita tidak buat dia auto kan, so pensyarah akan ikut suka hati dia. Ini memang akan suka hati. Bila dia letak suka hati, kadang-kadang bila kita kira, memang tidak tahu di mana dia punya akal punca. Dia tiba-tiba nampak tuh sebenarnya nanti saya kasih tahu di mana. Ada teknik dia di mana. Ini ajar PTG kan table phone nih. Kenapa? Tapi betul tuh. Tapi assessment oke kan? Di assessment tuh, kejap Di assessment tuh DP independent learning otomatis kira sendiri ya. Ini yang kena kunci. Memang tidak dibuka. Sebab independent learning nih, walaupun kita tulis sana 6-2 jam, siapa yang pantau? Sendiri pun. Kan? That's why kalau tak apapun, sebenarnya bukan kita yang pantau, student yang buat tuh. Tadi saya nampak student menarik di HEP, dia ada juga pensyarah pantau berapa independent learning dia kan. So on paper memang kita tunjuk this is the ideal. Ini bila independent learning, so PTG orang tanya saya argue, kenapa independent learning untuk PTG kosong? Sebab saya kata kalau PTG bila sudah online, bukan saya duduk sebelah student tu tengok dia belajar, dia sudah independent learning. That's why sana kosong. Jadi dia table 4 ni perlu praktikal, bukan sempurna. Dia perlu praktikal ikut. Nggak boleh lah. Ikut MQM. Okey, yang Dr. Lilian, saya suka Dr. Lilian punya ni sebab ini mesti penyelaras MQA ni kan? Penyelaras MQA kah? Quality kan? Kalau mau tahu jam dia betul atau tidak, weightage dia ngam ataupun tidak,
tengok di CAP, Cost Assessment Plan, CAP. Kalau dia tidak berada jalan yang benar, SLT ini akan jadi merah. Di sini akan merah nih. Kalau dia tidak merah, maksudnya dia oke. Ya. Dan oke, kita kasih rosak dulu nih sekejap, Pak. PGTNL delete, let's say delete mana-mana, Zul. Delete lagi satu, mana-mana ya? Delete 5.4. Oke. Tengok CAP. Oh, ini masih lagi jalan yang benar sebab tapi dia sudah tidak kosong. Delete lagi, Zul. Jangan risau, saya ada kopi ini. Buanglah tempat lain, buang saja. Tapi janganlah buang kuliah saya masih mau kuliah. Sini misalnya, independent learning. Buang sini sampai sini. Oke. Sudah. Oke, delete. Turun dari sini, turun. Ini pun sudah menunjukkan tidak sampai 84. Advisable is 84. Tapi di CAP dia kasih tunjuk lagi. Saya pun ini ClO2 saya tidak cukup jam. ClO2 saya tidak cukup jam. Jadi dia sebenarnya saya ada 40 marka di sini. Saya hanya beri 33 jam ya untuk student belajar. Lebih tidak apa, tapi tidak akan balance tempat lain. Jadi ini untuk memudahkan kita cek, pastikan sini jangan merah lah. Sangat takut terus, kami sangat terus Cek di sini ya. Hah? Pembentangan kami sebelum ini, Hah? ramai yang bermasalah seperti ini. Sebab macam mana kita tahu? Contohnya gini kan. Pergi sini, Zul. Kasih tunjuk. Yang merah tuh yang berdua kan. Maknanya di ClO2 saya itu perlu kena tambah jam. Kita tahu ClO mana yang kurang jam atau terlebih jam. Yang penting yang 6 sudah sama di sini, kan pas sampai. Ya. Yang poin-poin 2, poin 4 itu tak apa. Tidak berdosa. Asal jangan merah. Oke, otak masih berdosa. Kalau merah dia sudah berdosa. Tapi kalau dalam quality kan dia memang sudah. Sebab bermana kita berikan ampel kalau macam poin 2, poin 3 itu tidak masalah tuh, asal dia masih hitam. Tapi ada orang soal, coba balik ini. Ah. Ada orang soal 1.8 itu berapa jam sebenarnya? Sebab itu dia berada di independent learning, kita bebas untuk letak apa di sana kan. Oh, untuk poin-poin tak dekat independent learning. Itulah yang aku mau cakap tuh, patutnya di sini. Di independent learning lah kita letak, sebab kita memang tidak boleh kira pun. Aku ada 0.2 lagi tahu sebab mau kasih dia punya. Dulu Kak, independent learning itu tak lupa. Ah, betul. Sebenarnya betul dokter. Tapi dia punya ni boleh lah, aku mau ambil. Semua orang dapat nih, jangan risau. Penting dah merah sudahlah. Iya. Semester ini, semester depan nih masih table for lama. Oke Kak, 5 minit lagi Kak, 5. Nah, habis dah, oke. Dalam PGG ni, kita tidak perlu begitu berhati-hati dalam independent itulah kan. Sebab dulu kita sangat berhati-hati kita cakap okey kalau 1 jam sini mesti balas. Ya, itu keperluan MQA yang 1+1. Tetapi kalau kita buat begitu, kita tidak akan dapat buat PTG. That's why saya tes dengan timbalan dekan akademik fakulti lain. TDA juga yang sebenarnya saya kerja mesti dengan TDA. Tapi jangan tenang. Nanti kami jadi botak dan janganlah. Tak adalah macam dulu kan garis panduan yang satu mesti balas satu, independent tiada sudah. Kalau kamu tengok sebenarnya dengan saya memang buat satu-satu. Tapi ada yang benda memang tidak boleh. Tapi jangan di tempat lain, jangan di sini. Di sini mesti 2, 1 macam tu. Di independent learning. So independent learning adalah something yang bukan kita pantau student. So kita ada kebebasan di sana. Itu saya punya argument. Kalau saya kena audit pun saya akan cakap benda yang sama. Tapi nice lah kalau itu semua yang penting kita tahu merah tu salah. Yes. Ini memang terbaik ni. Kalau nem-nem, nem Nem tuh
Name tuh maknanya ada data yang belum dikasih masuk. Oke, jadi sebenarnya macam saya janji pukul 5 kita habis, dan sebenarnya bila saya share table for saya nih, habislah kita. Habis sudah. Saya rasa semua pun faham. Semua paham. Saya boleh bagi table for yang PKPKE punya. Sebab kalau kamu ikut saya punya nih kepala saya sendiri. Saya kan yang itu. Tapi balik pada, sebab saya tahu setiap program dalam nih, dia ada program standard dia sendiri. Ya, follow your program standard. Jadi kalau memang program standard bilang ini memang tidak boleh blended learning, dia mesti practical, follow that one. Jadi dia hanya maklumkan melalui penyelaras lah, maklumkan bahwa kursus-kursus ini bukan PTG. Itu saja. Jadi ya, dia tidak boleh ganti. Itu dia punya apa?